Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Text 20. Srimad Bhagavatam, первая песня, 2 глава, 20 стих. Translation and commentary by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Перевод и комментарий Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. The verse written up for everyone to chant. Evam prasanna manaso Bhagavad Bhakti Yogataha Bhagavad Tattva Vijnanam Mukta Sangasya Jayate. Evam. Translation. Thus established in the mode of unalloyed goodness, the man whose mind has been enlivened by contact with devotional service to the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead in the stage of liberation from all material association. Перевод. Так, утвердившись в гуне беспримесной благости, человек, чей ум оживлен соприкосновением с преданным служением Господу, обретает позитивное научное знание о личности Бога на стадии освобождения от любого материального общения. Purport. In the Bhagavad Gita, it is said that out of many thousands of ordinary men, one fortunate man endeavors for perfection in life. В комментарии Бхагавад-гите 7.3 говорится, что из многих тысяч обыкновенных людей только один удачливый человек стремится к совершенству. Most men are conducted by the modes of passion and ignorance, and thus they are engaged always in lust, desire, hankerings, ignorance and sleep. Большинством же управляют гуны, страсти, невежество, и такие люди постоянно охвачены вожделением, желаниями, страстями и погружены в невежество и сон. Out of many such man-like animals, there is actually a man who knows the responsibility of human life and thus tries to make life perfect by following the prescribed duties. Из множества таких человекоподобных животных найдется едва ли один настоящий человек, который сознает ответственность человеческой жизни и поэтому старается сделать свою жизнь совершенной, выполняя предписанные обязанности. And out of many thousands of such persons who have thus attained success in human life, one may know scientifically about the personality of Godhead, Sri Krishna. А из многих тысяч людей, которые таким путем добились успеха в человеческой жизни, едва ли один обретет научное знание о личности Бога Шри Кришны. In the same Bhagavad Gita, it is also said that scientific knowledge of Sri Krishna is understood only by the process of devotional service, bhakti yoga. Там же, в Бхагавад-гите 18.55 говорится, что постичь науку о Шри Кришне можно только с помощью преданного служения, бхакти-йоги. The very same thing is confirmed herein in the above words. Данный стих подтверждает это положение. No ordinary man or even one who has attained success in human life can know scientifically or perfectly the personality of Godhead. Данный необыкновенный человек, не даже тот, кто добился успеха в человеческой жизни, не может обрести научное, то есть совершенное знание о личности Бога. Perfection of human life is attained when one can understand that he is not the product of matter, but is in fact spirit. Сделать свою жизнь совершенной человек может тогда, когда поймет, что на самом деле он есть дух, а не порождение материи. And as soon as one understands that he has nothing to do with matter, he at once ceases his material hankerings and becomes enlivened as a spiritual being. Как только человек понимает, что он не имеет ничего общего с материей, он сразу же отказывается от своих материальных устремлений и оживает как духовное существо. This attainment of success is possible when one is above the modes of passion and ignorance, or in other words, when one is actually a brahmana by qualification. Такой успех приходит тогда, когда человек возвышается над гунами страсти и невежества, или другими словами, когда он действительно обретает качество брахмана.
A Brahmana is the symbol of sattva gun, or the mode of goodness. Брахман – это олицетворение саттва-гуны, гуны благости. And others who are not in the mode of goodness are either kshatriyas, vaishyas, shudras, or less than the shudras. А остальные, те, кто не находятся под влиянием гуны благости, это кшатрии, вайши, шудри или те, кто ниже шудр. The Brahminical stage is the highest stage of human life because of its good qualities. Ступень Брахмана – высшая ступень человеческой жизни, так как Брахман обладает многими добродетелями. So, one cannot be a devotee unless one at least qualifies as a Brahmana. Поэтому нельзя стать преданным, не обретя, по крайней мере, качеств Брахмана. The devotee is already a Brahmana by action. По своей деятельности преданный уже является Брахманом. But that is not the end of it. Но это еще не предел. As referred to above, such a Brahmana has to become a Vaishnava. Как говорится, In fact, to be actually in the transcendental stage. как говорилось выше, чтобы действительно достичь трансцендентного уровня, такой Брахман должен стать настоящим вайшнавом. A pure Vaishnava is a liberated soul and is transcendental even to the position of a Brahmana. Чистый вайшнав – освобожденная душа, и он трансцендентен даже к положению Брахмана. In the material stage, even a Brahmana is also a conditioned soul, because although in the Brahminical stage the conception of Brahman or transcendence is realized, scientific knowledge of the Supreme Lord is lacking. На материальном уровне даже Брахман является обусловленной душой, потому что у Брахмана отсутствует научное знание о Верховном Господе. Хотя уровень Брахмана и предполагает сознание Брахмана или трансцендентного. One has to surpass the Brahminical stage and reach the Vasudeva stage to understand the personality of Godhead, Krishna. Чтобы понять личность Бога Кришну, человек должен превзойти уровень Брахмана и достичь уровня Васудевы. The science of the personality of Godhead is the subject matter for study by the postgraduate students in the spiritual line. Наука о личности Бога – предмет изучения в духовной аспирантуре. Foolish men, or men with a poor fund of knowledge, do not understand the Supreme Lord, and they interpret Krishna according to their respective whims. Недалекие люди со скудным запасом знаний не понимают Верховного Господа и толкуют о Кришне каждый на свой лад. The fact is, however, that one cannot understand the science of the personality of Godhead unless one is freed from the contamination of the material modes, even up to the stage of a Brahmana. Но фактически человек не в состоянии постичь науку о личности Бога до тех пор, пока не избавится от осквернения материальных гун, даже на уровне Брахмана. When a qualified Brahmana factually becomes a Vaishnava, in the enlivened state of liberation, he can know what is actually the personality of Godhead. Когда квалифицированный Брахман на самом деле становится вайшнавом, достигнув просветленного состояния освобождения, он может узнать, что в действительности представляет собой личность Бога. Evam prasannamanasо bhagavad bhakti yogataha bhagavad tattva vijnanam mukta sangasya jayate. Thus established in the mode of unalloyed goodness, the man whose mind has been enlivened by contact with devotional service to the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead in the stage of liberation from all material association. Так, утвердившись в гуне беспримесной благости, человек, чей ум оживлен соприкосновением с преданным служением Господу, обретает позитивное научное знание о личности Бога на стадии освобождения от любого материального общения. Two verses prior to this, in this series of very important verses, seminal verses, Два стиха прежде из этой серии очень важных основных стихов is the famous verse Nashta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavate Seva Bhagavati Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki, находится этот известный стих, in which it is stated that by regular service to the Bhagavat, book Bhagavat and person Bhagavat, then Prayeshu, Nashta Praya, almost destroyed all the abhadreshu, all the inauspicious things within the heart.
где говорится, что через постоянное служение Бхагаватам, книги и личности, наш-то праешу, все нежелательное уничтожается в сердце. A common question is that why is it only almost totally destroyed? Why not fully destroyed? И часто спрашивается, почему там из санскрита следует, что почти уничтожается, а не полностью. Well, the answer is given in the following verses, which we are in the process of studying as part of our Nitya Bhagavat Seva, our daily service to the Bhagavatam. И ответ дается на это в следующих стихах, где говорится про Нитьям Бхагавата Сева. That everything inauspicious in the heart is destroyed by regularly hearing the Bhagavatam. Все нежелательное в сердце устраняется, постоянно слушая Бхагаватам. And not only that, but one becomes irrevocably fixed in service to Bhagavan, who is the subject of the Bhagavat, and the object of worship by the Bhagavats, the subject of the book Bhagavat and the object of worship by the person of Bhagavats. И не только это, человек также безвозвратно устанавливается в служении Бхагавану, который является предметом изучения книги Бхагавата и объектом поклонения личности Бхагавата. The gradual stages in the cleansing of the heart and the enlivening of the heart with Krishna consciousness is being described. Последовательные ступени в процессе очищения сердца здесь описываются. So when it's described that everything inauspicious within the heart is almost completely destroyed, that's describing the first stage. Здесь пишется, что почти все нежелательное в сердце устраняется, и это составляет первую ступень. And one has to go on. Но человек должен идти дальше. When the inauspicious things within the heart are almost completely destroyed, then the heart becomes the suitable receptacle for understanding Bhagavad Tattva Vijnana, the scientific knowledge of the personality of Godhead. Когда почти все нежелательные вещи устранены из сердца, то сердце становится достойным приемником для Бхагават-таттва Вигьяна, знаний про верховную личность Бога. As long as the effects of the material modes of nature are prominent within the heart, then where is the question of Krishna consciousness being prominent in the heart? They can't both be there. Пока в сердце сильно проявлены эффекты гун материальной природы, то вопрос о проявлении там эффектов преданности не поднимается, они оба несовместимы. Bhaktivinoda Goswami was quoting yesterday in his seminar. Вчера Бхактивinoda Госвами цитировал на своем семинаре. This bhukti mukti spriha yavat pishachi hridi vartate tavat bhakti sukhasya katam abhyudayo bhaved. As long as the two witch-like propensities for material enjoyment and liberation remain within the heart, then where is the question of experiencing the bliss of devotional service? Пока две подобные ведьмам стремления к материальному наслаждению и к освобождению живут в сердце, то какая может быть речь про наслаждение преданным служением? So in these verses it's being described how the natural effect of regularly hearing the Bhagavatam is that one becomes enlivened in Krishna consciousness. И здесь в этих стихах описывается, что естественный результат слушания Бхагаватам является то, что человек оживает в служении Господу. And the effects of the modes of nature, the material desires, hankering, disappointment, lamentation, they all become destroyed, driven out. Эффекты гун материальной природы, то есть сокрушение, печаль и гнев, они все устраняются. And one becomes
fixed in knowledge of Krishna and the process of devotional service. И приходит стабильность в знании и в служении, в сознании Кришны. And the symptom of that is one becomes happy. Симптомом, признаком этого является то, что человек становится счастливым. In the modes of material nature, one is also trying to become happy. В гунах материальной природы человек тоже хочет стать счастливым. That is the nature of the soul, to seek happiness. Такова природа души — искать счастье. Because the soul, being qualitatively the same as the supreme soul, is by nature full of happiness. Потому что душа по природе, будучи одинаковой с верховной душой, она по природе счастлива. So, according to the modes of material nature one is influenced by, in material existence one also seeks happiness. Поэтому в соответствии с теми гунами материальной природы, которые на его влияют, человек ищет счастье. The mode of passion typifies the material position. Гуна страсти хорошо характеризует материальное положение, which one is endeavoring hard to acquire objects and position and recognition so that one can enjoy the senses. Где человек сильно старается обрести объекты владения и уважение к себе, чтобы можно было наслаждаться. In the mode of goodness, one, seeing the futility of this endeavor, tries to become detached from that, becomes aloof. А в гуне благости, видя бессмысленность этих стараний, человек старается отречься и обрести свободу. Seeing that this endeavor for happiness only brings me distress, a person in the mode of goodness tries to become detached from that and enjoys the happiness, the peacefulness of being detached. Видя, что эти все старания не приносят результата, человек в гуне благости, он отрекается от всего этого и черпает счастье в спокойствии. And the person in the mode of ignorance is also apparently detached from the endeavor for happiness. И внешне кажется, что личность в гуне невежества тоже отрешена от попыток добиться счастья. Not because he has a higher principle like those in the mode of passion, but because he has no principles whatsoever. И не потому, что он выше над теми, кто в гуне страсти, а потому, что у него вообще никаких принципов нет. And thus he may take happiness in giving distress to others. Таким образом, он может черпать счастье в том, что он беспокоит других. And even inflicting distress upon himself. И даже сам себя мучить. Even the endeavor to committing suicide is also a kind of sense gratification. Даже самоубийство тоже является видом чувственного наслаждения, Is impelled by the mode of ignorance. к которому побуждает гуна невежества. Thinking that I'm so miserable, I'd be happier if I didn't exist. Человек думает: я такой несчастный, я буду счастливее, если я перестану существовать. Which is again another kind of ignorance, because we cannot cease to exist. Который тоже является видом невежества, потому что мы не можем перестать существовать. In fact, the whole material situation rests on ignorance. На самом деле, вся материальная ситуация основана на невежестве. We talk about the modes of material nature, goodness, passion and ignorance, but they're all, the basic principle of them all is ignorance. Мы говорим про три гуны материальной природы, про благость, страсть и невежество, но основной принцип всех их — это невежество. Ignorance of Krishna and our relationship with Him. Неведение про Кришну и равнодушие к Нему. This is untranslatable, but Prabhupada used to. There's the verb ignore is pronounced ignorance. Prabhupada used to pronounce it as ignorance. И что на русском вполне не переводится, то Прабхупада это невежество произносил как ignorance. So ignore means to be aware of something but not give any attention to it.
Невежество означает знать про существование чего-то, но не обращать на это внимания. And ignorance means lack of knowledge. Другой вид невежества означает, что нет знания. So the two things are almost the same. Эти две вида невежества почти то же самое. Because if one refuses to or pretends that he doesn't know something is there, then it's almost the same as not knowing it. Потому что если кто-то притворяется, что он как бы, не признает существование чего-то, то это почти то же самое, что и не знать про это. So actually every jiva knows that we are part and parcel of Krishna. И так, на самом деле, каждая джива знает, что мы неотъемлемая часть Кришны. But we are very busy ignoring Krishna. Но мы очень заняты в игнорировании его. And therefore we become covered by the ignorance. И поэтому мы покрываемся невежеством. Of thinking that there is no Krishna. Таких мыслей, что Кришны нет. Or even if there is a Krishna, I'll kill him. Или даже если он есть, то я убью его. Jarasandha thought. Камса и Джарасандха думали. Or yes, there's Krishna, but he's also a product of the impersonal Brahman. Или что, да, есть Кришна, но он продукт безличностного брахмана. The various philosophies of the world are all hatched out of ignorance or envy of Krishna. Всевозможные философии мира сотканы из невежества, зависти к Кришне. Srimad Bhagavatam gives Bhagavat Tattva Vijnanam, scientific knowledge of the personality of Godhead. Но Srimad Bhagavatam дает Bhagavat Tattva Vijnanam, научное знание про верховную личность Бога. By which mukta sangasya jayate, by which one becomes freed from association with the modes of material nature and all their effects. Через которое приходит мукта санга сиджаяте, через которое человек освобождается от всех гун материальной природы и их эффектов. Everything rests on the condition of the jiva rests upon his understanding or outlook. Состояние дживы опирается на ее понимание, точку зрения. For all this vast philosophy of that is Bhagavat Tattva Vijnanam, scientific knowledge of Krishna, or Bhagavat, the personality of Godhead, there's only one basic point to understand. Из всей этой обширной философии Бхагаватат Вигьяна или научного знания про Бога есть только одна важная вещь, которую стоит понять. Jeev Krishna Das ei Vishas Korleta Ardu Kanai. That we are Jiva, we are not the body. Что мы джива, что мы не тело. We are not the enjoyer, we are not the controller. Мы не наслаждающийся, мы не контролер. We are not independent. Что у нас нет независимости. Jeev is the servant of Krishna. Что джива слуга Кришны. Simply we have to accept this and no more problems. Мы просто должны принять это, и тогда проблем не будет. Then evam prasanna manaso. Then when one becomes enlivened in consciousness by understanding this. Происходит эвам прасанна манасо, тогда человек оживает в сознании Бога. But the materialist, upon hearing this, becomes not enlivened. He becomes angry or disturbed. Но материалист, когда это слышит, то он вовсе не радуется, он не оживает, а он наоборот начинает гневаться. That I have to become a servant. Что я должен стать слугой. Prabhupada, he pointed out again and again, there's no question of becoming a servant. We are all servants. Прабхупада опять и опять повторял, что вопрос не стоит в том, чтобы стать слугами, мы уже все слуги. The dharma or the inherent nature of the jiva is to serve. Дарма или неотъемлемая природа дживы служить. Prabhupada pointed out that everyone is serving someone else. Прабхупада указал на то, что каждый и так уже служит кому-то. And that people, if they don't have a family to serve, they get or a dog or a cat to serve, because the propensity to serve is inherent in the soul.
И если у людей нет семьи, то они устанавливают или собаку, или кошку, потому что есть эта тенденция служить. So Jiva Krishna, that we are the servant of Krishna. И таким образом мы слуги Кришны. But this idea of being a servant sounds horrible to the conditioned soul. Но эта идея прослужения кажется ужасной, обусловленной душе. To be das, servant. Быть дасом, слугой. Das is also a surname among certain Shudra caste in Bengal. Дас также является фамилией определенной касты шудр в Бенгалии. Because the Shudras are servants. Потому что шудры являются слугами. So sometimes young men join our movement in Bengal and they from the Brahmin caste. И иногда молодые люди присоединяются к нашему движению в Бенгалии, которые происходят из брахманического класса. And their family members become very upset that you had a good Brahmin name and now it's changed to Das. И их члены семей начинают беспокоиться, что у вас было хорошее брахманическое имя, и у вас сейчас имя сменилось на Даса. The idea that you should become a servant. Потому что им не нравится идея, что вы должны стать слугами. But here in the purport, Srila Prabhupada is pointing out that the servant of Krishna, he is the real Brahmin in the fullest sense of the term. Но здесь в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что слуга Кришны, что он на самом деле в подлинном смысле слова является брахманом. If one thinks I am a Brahmana, now I am superior to others, then he's not actually a Brahmana. Если кто-то подумает, что я брахман и я поэтому лучше других, то на самом деле он не брахман. Vidya vinaya sampanne brahmana. A Brahmana should be possessed with knowledge and humility. Брахман должен иметь знание и смирение. When Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was awarding Brahminical initiation to persons of all castes, there was much protest. Когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура давал брахманическое посвящение людям всех каст, то было много возражений. Not only from the smarta Brahmins, but from the Vaishnav, so-called orthodoxy of the day. И не только со stороны смарта брахманов, но также со стороны стандартных вайшнавов тех времен. Now, why are you giving this Brahmin thread, which is a symbol of prestige? Почему вы даете этот брахманический шнур, который является символом престижа? Because a Vaishnava is supposed to be humble, not trying to show himself off, he's better than others. Потому что вайшнав уже должен быть смиренным, он же не должен показывать, что он лучше других. Which showed that the so-called Vaishnavas, they had the same misunderstanding as the so-called Brahmanas. Но на самом деле у так называемых вайшнавов было то же самое недопонимание, как у так называемых брахманов. That a Brahmana wears a thread as a symbol of prestige. Что брахман носит этот священный шнур как символ престижа. But Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur pointed out that although it is not necessary for a Vaishnava to do so, he wears a Brahmana's thread as a symbol of his commitment to Trinadapi Sunichta, his considering himself lower than a straw in the street. Но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура сказал, что хотя в этом и нет строгой необходимости, вайшнав носит брахманический шнур, чтобы показать этот принцип Тринада Писуничена, что я ниже всех. Anyway, it doesn't matter. When it's quoted like anyway, it doesn't matter. All right, go on. Что он это носит символ смирения. That a Vaishnav wears a Brahmin thread as an indication of his being the servant of the servant of the servant of the servant. Gopi Bhartur Padakamalaya Dasa Dasa Anudasaha. Вайшнав носит брахманический шнур как
признак того, что он является слугой слуги. That I have been initiated into the service of Krishna's servants. Что я посвящен служению слугам Господа Кришны. So it is a different outlook completely to that of the Smarta Brahmanas. Таким образом, эта точка зрения полностью отличается от точки зрения Смарта Брахмана. The Vaishnav accepts the Brahminical thread to announce Bhagavad Tattva Vijnana to the world. И Вайшнава принимает брахманический шнур, чтобы показать всему миру Бхагавататтва Вигьяну, To accept that knowledge and distribute it. чтобы принять это знание и распространить дальше. Knowing that only by being fixed in Naishtiki Bhakti, this irrevocable devotional service, can the jiva attain any good fortune. Понимая, что только будучи утвержденным в Наштики Бхакти, в этом стабильном, в этом безвозвратном служении, джива может достичь счастья. There is no happiness in the attempt to attain sense gratification of those in the mode of passion, gross sense gratification. Нету счастья в этих попытках людей под влиянием гуны страсти добиться чувственных наслаждений. There is no real happiness either in detaching oneself from the gross attempt to enjoy the senses of those in the mode of goodness. И также нету настоящего счастья в этих попытках тех в гуне благости отречься от попыток грубо чувственно наслаждаться. That is simply the happiness of not being so much in distress. That's little relief, that's all. Это счастье просто состоит из того, что нету столько много страданий. Это маленькое облегчение. And the ghost-like existence of persons in the mode of ignorance is certainly not any kind of happiness at all. И призракоподобное существование личности в гуне невежества, несомненно, никакого счастья не представляет. Actual happiness can only be in Krishna consciousness. Настоящее счастье может быть только в сознании Кришны. This is not a dogmatic claim. И это не догма. But it is scientifically explained, systematically explained in Srimad Bhagavatam. Это научным образом, это систематично излагается в Srimad Bhagavatam. That because the jiva is intrinsically and irrevocably part and parcel of Krishna, that he can only be happy in association with Krishna. Потому что джива неизменно является частью Кришны, то она только может быть счастлива в служении Кришне. And all other attempts, even up to the stage of attempting liberation, cannot give satisfaction to the soul. И все другие попытки, вплоть до попыток достичь освобождения, не могут дать удовлетворения. This knowledge is to be imbibed by devotees by regularly hearing the Bhagavatam. Это знание преданные должны впитать в себя через регулярное слушание Бхагаватам. Not just hearing, but applying in our lives. И не только через слушание, но через применение в своих жизнях. Sometimes devotional service is considered a kind of mechanical process. И иногда преданное служение рассматривается как механический процесс. That we are supposed to hear, so we'll go and hear. We'll sit. Поскольку нам положено слушать, мы просто идем, слушаем. In among again what might be called the Vaishnav orthodoxy or the old sampradayas, they regularly hold recitation of Bhagavat and Chaitanya Charitamrita, and people will go and listen. И эти группы вайшнавов, которые можно назвать старыми или традиционными вайшнавами, они регулярно читают Шримад Бхагаватам и также читают Чайтанья Чаритамриту. Almost as a kind of ritual. Почти ритуальным образом. With the idea that, well, we're supposed to do this, so let's do it. С таким пониманием, что нам это положено делать, так что давайте читать.
Srila Prabhupada's presentation of Bhagavatam was certainly not ritualistic. Но изложение Шримад Бхагаватам Шрилой Прабхупадой, несомненно, не было ритуалистичным. Dynamic. Оно было подвижным. Srila Prabhupada's presentation of Srimad Bhagavatam was in fulfillment of Narad Muni's prediction. Изложение Шримад Бхагаватам, которое сделал Шрила Прабхупада, она исполняет предсказания Нарады Муни. Tadvag Visargo Janataga Viplava. This presentation of Srimad Bhagavatam will create a revolution in the misdirected lives of a sinful population. Это виплава, это представление Бхагаватам создаст революцию в умах неправильно обученных людей. Srila Prabhupada presented Srimad Bhagavatam with all scholarship, but with an urgent, pressing message also, not simply scholarship. Шрила Прабхупада предоставил нам Бхагаватам со всей научной строгостью, но также он включил туда эту срочность, это сообщение аварийного состояния. In his Bhagavatam purports, he covered all areas of human life. В своих комментариях к Шримад Бхагаватам он покрыл все области жизни человеческой. Giving directions on how to live in this world so that we can remember Krishna and get out of this stinking, miserable material world. Давая нам наставление, как можно служить Кришне и выбраться из этого вонючего материального мира. Srila Prabhupada, he told us that we should make our life Srimad Bhagavatam. Шрила Прабхупада нам говорил, что мы должны преобразовать свою жизнь в Шримад Бхагаватам. And certainly his life was Srimad Bhagavatam. И, несомненно, его жизнь являлась Шримад Бхагаватам. Yesterday, Srila Jayataka Maharaj was saying how Prabhupada began ISKCON with Srimad Bhagavatam. Вчера Шрила Джайапатака Свами Махарадж рассказывал, как Шрила Прабхупада начал ISKCON. His plan for spiritualizing America and the whole world was based on hearing Srimad Bhagavatam. Его план в одухотворении Америки и всего мира заключался в слушании Шримад Бхагаватам. Rhetorically he asked, how can these people be delivered? There's so much in ignorance. Он спрашивал, как же можно освободить этих людей? Они так глубоко погружены в невежество. And he himself gave the answer that if they again and again hear Srimad Bhagavatam with faith, then the result will be Nashta Prayesh Bhavadreshu and so on. И он сам и дал ответ. Если они постоянно будут слушать Шримад Бхагаватам с верой, то произойдет Нашта Праеш Бхадрешу, то они избавятся от всего дурного. Srila Prabhupada, after composing and printing the first canto of Bhagavatam in 3 volumes, felt, now I'm ready to go to America. После того, как Шрила Прабхупада составил и издал первую песню Шримад Бхагаватам в 3 частях, 3 томах, он почувствовал, что он готов отправляться и проповедовать. When a newspaper reporter asked Prabhupada, what will happen to this movement when you die? И когда журналист спросил Прабхупаду, что произойдет с этим движением, когда после вашей смерти, Srila Prabhupada said, I will never die, I will live forever in my books. Прабхупада сказал, я никогда не умру, я буду вечно жить в своих книгах. When devotees Prabhupada ordered to go to China, which at that time was almost impossible for an outsider to go to China. Prabhupada said, somehow or other let my books go, they will have their effect. Когда Прабхупада приказал преданным отправиться в Китай, и в то время это было практически невозможно для других людей попасть в Китай, но он говорил, что так или иначе мои книги должны быть доставлены туда. Prabhupada said to make Srimad Bhagavatam our life.
Прабхупада говорил, сделайте Шримад Бхагаватам своей жизнью. Because Srimad Bhagavatam is Krishna. Потому что Шримад Бхагаватам это и есть Кришна. As Prabhupada writes that whoever faithfully reads Bhagavatam, they will find Krishna in the very pages of Bhagavatam. Как Прабхупада говорит, что тот, кто с верой читает Шримад Бхагаватам, он найдет Кришну прямо на страницах книги. In Bhagavatam we have Krishna and all his great devotees. В Бхагаватам у нас есть Кришна и все его великие и преданные. We have the commentaries of all the acharyas. У нас есть комментарии всех ачарьев. Distilled, their essence given with the personal message of Srila Prabhupada. Которые дистиллированы и которые к которым добавлено личное послание Шрилы Прабхупады, Who as the representative of Krishna and all the acharyas, который является представителем Кришны и всех ачарьев. worked so hard to give this Srimad Bhagavatam to us. Он так тяжело трудился, чтобы дать нам этот Шримад Бхагаватам. All day preaching, going here and there, working so hard. Весь день он проповедовал, он путешествовал по миру и тяжело трудился. And when at night everyone was exhausted from trying to keep up with Srila Prabhupada, И ночью, когда все были истощены от того, что они старались следовать, путешествовать вместе с Прабхупадой, in that peaceful situation, Prabhupada took the opportunity to go on composing his Bhaktivedanta purports. в этой умиротворенной ситуации Прабхупада воспользовался возможностью составлять Бхактивиданта комментарии. Srila Prabhupada fully gave himself to the service of Krishna and his spiritual master. Шрила Прабхупада себя отдавал полностью служению Кришне и своему духовному учителю. And his lasting contribution, we can't have his personal association was, like everything in this world, limited by time, but his enduring contribution, he gave himself to us as his books. И его постоянный, его некончающийся вклад, потому что он не остался вечно здесь, в своем теле, его вклад остался в его книгах, потому что в материальном миру все ограничено временем. Srila Prabhupada gave us and Krishna, gave himself and Krishna to us as his books. Прабхупада отдал себя Кришне, и Кришна дает нам себя, и вместе с Прабхупадой мы получаем это в книгах. And he said, if you want to know me, then read my books. Он сказал, что если вы хотите это знать, то читайте мои книги. So we all want to know Srila Prabhupada. Мы все хотим знать Шрилу Прабхупаду. That's obvious from Harishari Prabhu's popularity. Это, несомненно, это подтверждается популярностью лекций Харишари Прабху. Although certainly he's a wonderful Vaishnav, but his particular contribution by which he's welcome everywhere is that he speaks about Prabhupada all the time. Хотя, несомненно, он хороший вайшнав, но его особенность, которой он везде привлекает людей, это то, что он говорит про Шрилу Прабхупаду. We want to hear about Prabhupada. Мы же хотим слышать про Прабхупаду. Well, here's a secret. If Prabhupada said, if you want to know me, then read my books. И есть секрет. Прабхупада сказал, что если вы хотите познать меня, читайте мои книги. What did Prabhupada want to give us? И что же Прабхупада хотел нам дать? What is it that makes him so attractive that devotees are so eager to hear about it? И что же его делает таким привлекательным, что преданные жаждут познать его? Is that he has given us Krishna and Krishna consciousness. Эта привлекательность заключается в том, что он дал нам Кришну и сознание Кришны. Tomara hridaya shada govinda vishram, because his heart is simply full of Krishna. Просто потому, что сердце его переполнено Кришной. And Srila Prabhupada, with great concentration, he described that it takes great concentration how to present the subject matter of Krishna so that people can understand. И с огромной концентрацией он это делал, потому что
он объяснял, что это требует огромной концентрации, чтобы все темы про Кришну должным образом изложить. So as described in this verse, one will always be enlivened in devotional service if one regularly studies the Srimad Bhagavatam. И как пишется в этом стихе, что человек будет оживлен в преданном служении, если он постоянно будет изучать Шримад Бхагаватам. And if we don't read Srimad Bhagavatam, or if we don't read Prabhupada's books regularly, then definitely we're going to become bewildered by the material energy, because that's what the material energy does. И если мы не будем читать Шримад Бхагаватам и книги Прабхупады, то, несомненно, материальная энергия собьет нас с толку, потому что это и есть ее работа. If we're not enlivened by Bhagavad Tattva Vijnanam, scientific knowledge of the personality of Godhead, then certainly we're going to be bewildered by the call of Maya. Если мы не будем оживлены Бхагават-таттва Вигьяной или научным знанием про Верховную Личность Бога, то, несомненно, мы будем введены в заблуждение Майи. And if we're enlivened by the message of Godhead, then certainly we will rally to Srila Prabhupada's call to distribute this message. А если мы будем оживлены посланием Бога, то, несомненно, мы соберемся в группе последователей Шрилы Прабхупады, чтобы распространить это знание. Srila Prabhupada so much wanted these books distributed. Шрила Прабхупада так хотел, чтобы эти книги были распространены. And if one is imbibing the spirit of Srimad Bhagavatam, then certainly he will want to help Srila Prabhupada's mission of distributing this knowledge of Krishna. И если человек впитывает дух Бхагаватам, то он, несомненно, пожелает принять на себя миссию Шрилы Прабхупады распространения этого знания про Кришну. If one is becoming enlivened by Krishna consciousness and sees that others are suffering just because they lack this knowledge, then he'll certainly want to help to distribute that knowledge. Если человек оживлен сознанием Кришны, и он видит, что другие страдают из-за нехватки этого знания, то он, несомненно, захочет делиться своим знанием. Just like we see here in Lithuania and the Baltic Как мы countries, видим здесь, в Литве и Балтии, слушаем, that Shanta Maharaj is apparently in his old age is so much enlivened to travel around and enthuse the devotees to distribute Srila Prabhupada's books. как мы видим, что Шанта Махарадж, кажется, как бы в преклонном возрасте уже очень оживлен, занимает других преданных в путешествии и в распространении книг Шрилы Прабхупады. And the devotees who pick up that mode, they also become enlivened, because that is the nature of Krishna consciousness. И преданные, которые тоже принимают это настроение, они тоже оживают, потому что таково настроение сознания Кришны. That naturally, if one is feeling enlivened, then he wants to enliven others. Просто естественно, что если кто-то ожил, то он хочет оживить и других. So this is a very simple analysis of topics. That what I've spoken is a simple analysis of very deep topics described in Srimad Bhagavatam. Таким образом, то, что я вам предоставил, очень простой анализ очень глубоких тем, которые изложены в Шримад Бхагаватам. The essence is that we should read Srimad Bhagavatam, Суть в том, что мы должны читать Шримад Бхагаватам, regularly hear Srimad Bhagavatam, постоянно слушать Шримад Бхагаватам, associate with and serve devotees whose lives are Srimad Bhagavatam, общаться с такими преданными и служить им, жизнью которых стала Шримад Бхагаватам, and take part in the mission to distribute this knowledge of Krishna consciousness, и принять на себя эту миссию распространения сознания Кришны, especially by distributing Srila Prabhupada's books. в частности, распространяя книги, в особенности распространяя книги Шрилы Прабхупады, Which we should, as followers of Srila Prabhupada, we should all know that Srila Prabhupada emphasized this so much.
И как последователи Шрилы Прабхупады мы должны знать, что он это особенно подчеркивал. Of course, he emphasized everything. Он, конечно, все подчеркивал. Sometimes he said that Bhaktivedanta Institute, scientific preaching, this is our most important preaching. Иногда он говорил, что Институт Бхактивиданта, что наша научная проповедь – это самая важная проповедь. Sometimes he said that Gurukul is our most important program. Иногда он говорил, что Гурукула – наша самая важная программа. Practically every program he said is most important. Практически относительно любой программе он говорил, что это самое важное. So they are all most important. Поэтому все они самые важные. That doesn't fit material logic. Это не соответствует материальной логике, But that's a higher order logic. но это логика высшего порядка. But then again, we see that what here it's stated how one becomes enlivened by knowledge of Bhagavatam. So at least we always heard that Prabhupada was particularly enlivened by hearing the information, the results of the distribution of his books. Но здесь, как мы видим, что говорится, что человек оживает, слушая Бхагаватам, и также знаем, что Прабхупада, в частности, оживал, слушая результаты распространения книг. Is there any question? Будут ли вопросы? Yeah, please. Да, пожалуйста. You mentioned about the mode of, like that in the mode of goodness and in mode of ignorance, both are detached, both in the mode of goodness and the mode of ignorance. In Yeah. the mode of passions they are active, but like we see that like animals even are in the mode of ignorance, they are still active. Yeah. Animals are in the mode of ignorance and they're still active. Вопрос такой, что вы говорили, что внешне кажется, что люди под влиянием гун, невежества и благости оба отрешены. Но только те, которые под влиянием страсти, активны. Животные в то же самое время считаются под влиянием гуны невежества, но они тем не менее активны. И почему так? Yeah, these are general statements. Да, это общего рода такие высказывания. We've said that animals are in the mode of ignorance. That means that's the predominating situation. They have no possibility to come to higher knowledge. Когда мы говорим, что животные находятся под влиянием гуна невежества, надо под этим понимать, что в основном влияет гуна невежества, и это не дает им возможность понять более высокого знания. But then within that there may be some animals which are more active, and it said the cow is in the mode of goodness, the lion is in the mode of passion, and the monkey is in the mode of ignorance. So. Но среди них есть разные животные, как, например, корова, она под влиянием гуны благости, лев под влиянием страсти. So there may be ignorance with a large mixture of passion, or even a mixture of goodness. Поэтому также возможно невежество с большой дозой страсти или с большой дозой благости. And even if we say that someone is in the mode of goodness, that can in a second change to the influence of the mode of passion or ignorance can become predominant. That means it's almost like the sthai bhav of the material situation. His general situation is in the mode of goodness, but then he could suddenly slip down to the mode of passion or ignorance, and then again come to the mode of goodness. Также, если мы говорим про кого-то, что он в гуне благости, то в одну секунду он может опуститься сразу, попасть под влияние страсти или невежества. Поэтому это влияние гун подобно на стае бавы, то есть в основном он так находится под влиянием гуны благости, но это может в любой момент смениться. Yeah, please. Maharaj, you mentioned in the beginning of the class that there cannot be any spiritual bliss as long as there is still influence of material nature in the heart. So the ecstasy we are feeling in kirtan and other activities, is it just a lack of suffering? Question is that in the beginning of the class I said as long as there are material desires in the heart, then we cannot experience the bliss of bhakti. So, what is the bliss you're feeling? That's your question, because you're feeling blissful but you still have material desires.
Вопрос такой, что вот как вы, Махарадж, говорили в начале класса, что если на сердце влияют гуны материальной природы, то там не может быть духовного влияния. И что же тогда это блаженство, которое мы чувствуем во время киртана, если у нас еще остались материальные желания? Well, development of Krishna consciousness is not like that. You're just struggling, following rules and regulations and just trying to get all the dirty things out of the heart, and then you push it out 99%, 99.9, you push the final 0.1%, all of a sudden, boom, you become self-realized. It's not like that. It's a gradual process. Процесс преданного служения не таков, что вы все время тяжело трудитесь, выдавливаете все нежеланное из своего сердца, избавляетесь от всех грехов, всех 99%, потом собираете силы, выдавливаете 99,9%, и потом происходит взрыв, и вы полностью свободны. Взрыв. Но это не так. But that much we are free from material desires and filled with the desire to serve Krishna, that much we are blessed with the happiness of Krishna consciousness. По мере того, как мы избавляемся от материальных желаний и приобретаем желание служить, мы по мере того начинаем чувствовать блаженство. But we should know that as long as we are maintaining material desires, then we cannot be fully in Krishna consciousness. И по мере того, как мы сохраняем материальные желания, мы полностью не можем быть в сознании Кришны. Therefore, we hear that Prabhupada he used the word surrender much more than he used the word prema. Nowadays it seems to be around the other way, but surrender comes first, and then prema comes automatically. It's not that just by talking about prema you get prema. Поэтому мы слышим, что Прабхупада намного чаще использовал слово «предание», чем слово «према». А сейчас, кажется, наоборот, более популярно стало говорить про прему, но это не так, меньше про предание. Но это не так, что говоря про прему, просто вы достигнете прему.